Welcome to class, beautiful people. It's your TTA Pro, Mr. O, back with another episode. So النهارده احنا نكمل وناخد fragments، تمام؟ وعايزين نتكلم يعني ايه fragment او the meaning of the word fragment. Fragment معناها a broken sentence, right? وفي جزء in this class that is English, right? It's a broken sentence. يعني جملة مكسورة. احنا خلاص عارفين السنتنس متكونة من كذا حاجة، right? السنتنس متكونة من السبجكت بالverb والobject. fragment معناها احط punctuation ما بين اي حاجه من الثلاثه دولت that breaks the sentence. So I told you, well, what does that mean to break the sentence, Mr. Salmon, right? Well, fragments, as I look, it's the most common mistake اللي بيجي في الامتحان. So for example, let's say Farida was in class، صح؟ لو حطينا كوما هنا ما بين فريدة السبجكت و was الفيرب كده fragment، كده غلط. أو مثلا لو حطينا كوما هنا ما بين الفيرب ما بين الأوبجكت ده fragment، ده غلط. So النهارده نركز على fragments. يعني إيه fragments؟ هنشوف examples أو يعني إيه fragments، هنشوف بيجي إزاي في الامتحان، وزي ما انتم شايفين في كذا واحد، في fragments 1، في fragments part 2، في fragments part 3. So let's begin. ولو بتتفرجوا على الفيديو بعد ما نخلص الشرح خشوا على النوتس والبراكتس. This is the old video lesson. So أنا هعمل جديد، هعمل new video lesson shorter also. Okay, beautiful people. So إيه الهدف بتاعتنا النهارده, right? Define fragments, identify fragments because of missing subjects or missing verbs. Practice identifying fragments and reasons why. So برضه حاجة احنا بنعملها في الكورس، لازم نفهم ليه ده fragment. احنا ما ينفعش نجيب إجابات صح أو غلط من غير نفهم. أما أجي أسألكم ليه ده صح وليه ده غلط، لازم تقولوا لي ليه. You know الطلبة اللي بيقولوا لي ليه هم بيجيبوا 650 700 720 أو بيعدل في الساعة في الأكت let's say 32 33. بس لو انتم مش عارفين تقولوا لي ليه، ده كده احنا مش فاهمين التوبيك. حتى لو جبنا السؤال صح، عشان نيجي نحل questions ونيجي نحل ideas لازم نقول well ده الصح بسبب كذا، ده غلط بسبب كذا. Let's go to the next part, right? So what are we learning today? Fragments وكل الرولز بتاع fragments, G's, fragments and common errors. Sorry أنا بدوس next عشان في كام سؤال كده قبليها. Let's begin. A sentence to be correct must have at least one complete thought. صح؟ لازم السنتنس عشان تبقى sentence، عشان تبقى جملة، لازم يبقى عندها complete thought. Okay, so what does that mean? It must have a subject, a verb. ده البيسك في أي جملة. So لو أنا كاتب لكم I am، ده كده complete sentence على فكرة. Right? I subject, am and verb. هتقولوا لي well am ايه؟ well احنا مش محتاجين object مفعل به, right? The minimum of a sentence is it has a subject, it has a verb. Okay. اتكلمنا عن الموضوع ده في بداية الكورس. Now, what is a fragment? It's an incomplete thought. شايفين ازاي عملتها باللون الأحمر كده؟ It's incorrect. It is an incomplete thought, right? The sentence is missing ناقصة a subject, a verb, an object. Or حاطين comma في مكان غلط. ونتكلم عن كل ده ازاي وبيجي ازاي ونشوف examples ونحل على examples ونحل على easy examples و very hard examples زي ما انتوا عارفين. So in 3 ways الفراجمنت بيظهر في الامتحان: ناقصة subject, verb or object. Fragmenting the sentence, the relative clause, يعني فاكرين relative clause that, which, or who, right? احنا النهارده نركز على اول اثنين. فوكس قوي على اول اثنين النهارده عشان ده most common way fragments تظهر في الامتحان. وليه انا بقول لكم fragments again؟ عشان اي سؤال punctuation. تلت الامتحانات عندكم punctuation.
أيا كان التست. A third of your exams, punctuation. So when we're able to identify ونعرف ده غلط ليه, it's easier نحل الأسئلة. So let's begin with fragments and missing subjects or meaning. Okay, well here, one error that appears in a sentence is missing the main subject and verb. Okay, كده معناها the sentence is only dependent and has no independent idea. So انتوا فاكرين الجملة متكونة من two parts, complete ideas and incomplete ideas, صح؟ لازم الجملة عشان نحسبها جملة to be a complete idea لازم يبقى فيها independent idea, a complete thought. So فاكرين ال dependent ideas اللي هما والطلبة لسه جايين, you have to watch these videos بقى وتحلوا عليهم. Subordinating conjunctions, appositives, prepositional phrases, relative clauses, modifying phrases. كل دولت بنحسبها ك dependent. ده ما ينفعش يقف لوحده في الجملة. Okay, what does that mean, Mr. Sema? I'm still, لسه بجمع ولسه. Here's an example. Because it rained yesterday. شايفين الexample ده? Because it rained yesterday, right? So هنا في الجملة أنا عندي subject, صح؟ It. ضمير, right? اسم يا ضمير يبقى subject. Rained عندي verb. بس الجملة ديت is a fragment, right? الفكرة نفسها is incomplete يا جماعة. وليه؟ شايفين بيبدأ بإيه؟ Because. بيبدأ بconjunction. كده بيقول لي لازم أكمل الفكرة. صح؟ Because it rained yesterday, I did not go outside. Because it rained yesterday, we had no electricity. لازم نكمل الفكرة بعديه. So one way fragments بيصير في الامتحان هيدونا بس dependent idea. فكرة incomplete لوحدها كده خلاص. That's unacceptable, right? Let's see other examples. Right? If I say, for example, أكتب لكم هنا playing a game, right? Playing a game. فيها subject or verb? فيها complete idea? Yes or no? اكتبوا لي في الchat. Does it have a complete idea هنا? Playing a game? Right? No. So this is a fragment. Right? It's an incomplete idea. كده ملهاش فكرة كاملة. When we have a sentence, it needs to be a complete sentence. ازاي بقى؟ في subject, في verb, وبرضه فيها meaning. Okay, برضه ليها meaning. هتقولي Mr. سيم أعرف ازاي؟ Well, there's many ways أو كذا طريقة ممكن نعرف. Just be patient وهوريكم. Number 2 or number 7, fragments missing verbs. Okay, so a sentence could be a fragment because it has no main verb. فاكرين المين verb ولا لا؟ المين verb يعني action, right? يعني action. Okay, so the main verb. So for example, let me share a new screen, or actually, let me do this better. أعملكوا سبورة. سبورة كده صغيرة. All right, so let's do nice yellow color, right? So as I can a main verb needs to be in action, right? So for example, to play, or playing, or played. A, B, C. أهني واحد فيهم محسوبة verb. Which one is a main verb? Which one بيورينا action؟ مش المين verb معناها ده الفيرب الأساسي في الجملة. ممكن في كذا واحد بس في verb أساسية. فلو شفت option A وشفت option B وشفت option C، أهني واحد فيهم is a verb. Which one is a verb? Right? Good job, Ms. Samir. No, Mrs. Jannah. Good job, Farida. Ali. هتقولي ايه؟
right هنقول إجابة C. main verb معناها الverb فيها أو ليها tense. okay لو أنا شفت for example إجابة A or B أنا ما بحسبهمش verbs. So what do I mean by this, right? What do I mean by this? Let me actually delete all of this. So for example أنا ما أقدرش أقول let's say I to play yesterday. صح؟ أنا ما أقدرش أقول كده يا علي. ما أقدرش أقول كده يا جنى, right? أنا ما أقدرش أقول I playing yesterday. صح؟ ما أقدرش أقول كده. بس أنا ممكن أقول I played yesterday. Yeah, makes sense, right? I played yesterday. Boom. So main verb معناها عشان these look like verbs ومش عايزاكم تلخبطوا. So main verb معناها well, it's a verb that has action بيورينا tense. Cool. Would you like my de facto whiteboard? Right. So here's some examples برضه that كتب لكم عشان on these tests they're very good at tricking us, right? عشان that's شكل verb, right? During the Civil War, Black soldiers playing an important role, right? That fragment. يا علي, right? ده ما ينفعش ده ما فيش verb هنا or here. نبدأ من هنا, right? Though black troops not officially to enlist for combat. فين الverb هنا؟ في verb هنا? No, it's a fragment. وزي ما احنا قلنا every sentence لازم يبقى ليها main verb, right? لازم يبقى ليها main verb. Now, how do we fix it? The correct example, right? Black troops were not enlisted. شايفين ده؟ شايفين الverb بتاعتي متقسمة, but no problem. Do you see how بيوريني ال past tense? For a verb to be a main verb, so هنا عندي subject black troops, ايه هو الverb were enlisted. For a verb to be a verb لازم يبقى ليها tense. يعني tense يوريني يا ال past الماضي, ال present الحاضر أو ال future المستقبل. Well, another thing أنا عايز أقولها لكم. Another rule. The subject must be directly linked to the verb. This is not a tricky one here, right? So مع عندي subject to verb لازم subject ده يبقى مرتبطة بالverb directly. What does that mean? Well, sometimes the test makers بيحطوا relative clause ما بين subject to verb. فاكرين يعني ايه relative clause؟ طبعا new students انتم مش عارفين يعني ايه relative clause, which is okay. Relative clause is that, which, or who. Okay? So هم بيحطوا ال relative clause ما بين ال subject to verb. That, which, or who. Well, what does this mean, Mr. Osama? أنا لسه مش مجمع. Look at this example. It's a good example. Simple example. James who rode the bike to town. صح؟ احنا قلنا ال relative clause لو انتم فاكرين ليها الverb بتاعتها. صح يا فريدة؟ صح يا علي؟ We said the relative clause عندها verb والجملة عندها verb. Right? So الجملة ملهاش one verb. الجملة ليها كذا verb. في ال verb لل subject to verb. صح؟ في ال verb لل relative clause. So look at this sentence, right? James who rode the bike to town. طيب فين السبجكت؟ James. Okay. فين الverb؟ rode. صح؟ بس الجملة ديت بنقول عليها it's wrong. بنقول عليها it's a fragment. وده يرجع للoriginal rule اللي كلمتكم عليها. لازم السبجكت, right, يبقى ليها direct connection with the verb. So هو James وهو الverb بتاعتنا rode. صح؟ ليه ده غلط؟ عشان الverb rode مرتبطة مع who. This is incorrect. ده كده معناها السبجكت بتاعتي لوحدها ملهاش verb. It's alone. Who سرق الverb. طيب نصلح الجملة ديت ازاي؟ Right? نشيله. شوفوا بقى الجملة دلوقتي. James rode the bike to town. So هنا عندي subject وعندي verb وفي connection ما بينهم. Here, very happy.
لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو خشوا بقى على النوتس، حلوا النوتس ريفيو. You can learn anything. Mr. Sima out. Any question?